Michael Hartwell, estaba en la puerta de su dormitorio principal a las 11:30 de la noche de jueves, contemplando una escena que había presenciado demasiadas veces. Su hija decís, ecos Lily yacha acoracada en su cama, profundamente dormida, mientras que la mujer que dormía a su lado, rodeándola con el brazo para protegerla, no era su esposa. Era la criada. Michael tenía, senchabayacos, cabello oscuro, barba bien recortada, huesos, rasgos afilados, culo de ban, en aspecto eternamente intenso. Esa noche vestía, en traje azul, merino con una impeccable camisa blanca. La chaqueta en puesta, a pesar de la hora, pues venía directamente de otra cena de negocios como director ejecutivo de Hartwell Industries, una empresa de desarrollo inmobiliario comercial. Sus jornadas se alargaban regularmente hasta convertirse en maratones de 12 y 14 horas. La mujer que ocupaba la cama en lugar de su esposa una vez en su cabeza percibió incomodamente era Catherine Walsh, la ama de llaves que había contratado hacía 6 meses. Parecía tener 20 ecos con el cabello castaco rijizo extendido sobre su almohada. Lavaba un vestido de trabajo azulo que, de alguna manera, era modesto. Elegante. Se veía agotada, incluso dormida, con tenues ojeras, lo que parecía suciedad en los brazos. Chojes en mi cama. Pregunto. Michael en voz alta, con una voz ms aguda de lo que pretendió letters. Catherine abrió los ojos de golpe, se incorporó de golpe con la alerta instantánea de alguien acostumbrado a estar de guardia a toda hora. Señor Hartwell dio con voz ronca. Lo siento mucho. No era mi intención, solo. Miro a Lily, que seguía, dormindo placidamente a su lado. Su expresión se suavizó. No podía volver a dormir. Michael sintió que se la tensaba la mandíbula. La solución era dormir en mi cama. No, señor. Si no Catherine se levantó con cuidado de la cama, moviéndose despacio, para no despertar a Lily. Vino a buscarme sobre las nubes. La roba diciendo que había tenido otra pesadilla. Tu hija Emaya estaba dormida, está en su habitación. Pero Lily no podía calmarse. Lo intentó to do, la ley cuentos, en su habitación. Hicimos ejercicios de respiración. La terapeuta me sugirió que la prepa, la peda la pida. Nada funcionó. Dio que quería dormir en tu cama, pork olia, aty, la hacía sentir segura. Michael sintió una punzada de culpa, pero la apart, podrías haberme llamado. Estaba en una reunión, señor. Habías dejado instrucciones de que no lo molestaran, excepto en emergencias. La angustia emocional de mi hija es una emergencia, dio Michael. Pero incluso el puto orlo juco que sanaba había estado cenando composibles inversors de Singapur, de cerdo que podría reparia repertaral a la empresa 40 millones de dólares. Había silenciado su teléfono específicamente para evitar interrupciones. Catherine lo miró a los
hoyos, con una, franquiza, culo sorprendio. Devedad Senior Hartwell? Pork estoha, estado, sucediendo, tres o cuatro veces, por semana, durante el último mes. Why no te he visto, ajustar tu horario ni una sola vez? Las palabras, quedaron, suspendidas, en oira, entre ellos, un desafío, que ningún, implido, se había, atrevido, e expresa. Michael Cynthio Q. La ira lo invadio letters. Como se atrevía a juzgar su forma de crier. Pero de boho había algo peor. Virgenza porctinia razón. Eso, nois, asunto, tuo, dio con, friodad. Teens razón, no lois. Catherine se aliso el vestido arrugado por el sueño. Me preocupan esas dos. Ninas que necesitan a su padre. Y casi nunca lo ven. Me preocupa Lily, que tiene pesadillas todas las noches con su madre, que se va no velve. Me preocupa Emma, que ha empezado a portas mal en la escuela por pinza, sea es lo suficientemente mala. Tendrás que prestar atención. Yo presto atención a mis hijas. Dio Michael. Pero incluso, a sus propios, oídos, sono a la defensiva. Cuando, exactamente. Pregunto Catherine. Y su tono no era accusatorio. Era genuinemente curioso, lo cuda, alguna manera, lo imperiba. Te vas antes de que se desperten. Ligas a casa después. De que se hayan acostado. Los fines de semana estás en tu estudio trabajando. La última vez que te sentes a comer con ellos, se detuvo pensando. Estos semanas, brunch dominical. Y te pasaste casi todo el tiempo en el teléfono. Michael abrió la boca, pero discutir, pero no pudo. Cada palabra que decía era verdad. Su matrimonio con Victoria había terminado. 8 meses atrás, cuando su esposa anunció que lo dejaba por su entrenador personal, un cliché tan absurdo que Michael casi se rió cuando ella le dio così. Solo que no tenía nada de gracioso ver a tu esposa salir por la puerta. Dejando atrás a dos niñas confundidas. Que no entendían, por chu. Mama ya no quería vivir con ellas. Victoria se había mudado a Los Angeles para encontrarse esa misma, enviando en check cada mes, para la manutención. Rara vez la amaba, nunca las visitaba. El divorcio se había formalizado hacía 3 meses. Y Michael se había sumergido en MSNL, trabajo, diciéndose a sí mismo que estaba construyendo en futuro seguro para sus hijas. Pero la verdad, que había estado evitando, era que se estaba escondiendo. Trabalhar era más fácil que afrontar el dolor de sus hijos, más fácil que reconocer su propio fracaso. No. Necesito consejos de crianza de la criada, dio Michael. Y se arrepintió de sus palabras inmediatamente cuando vio a Catherine estremecer. Tiene razón, dio en voz baja. Me disculpo por haberme excedido. Pero Señor Hartwell, cuando Lily me preguntó si podía dormir en su cama, dije que su pork era lo único que la calmaba. Se durmió casi de inmediato. Iba a volver a mi habitación una vez que estuviera seguro de que estaba acomodada. Pero hizo un gesto de impotencia. Yo, también, quid dormida. He estado trabajando 16 horas al día tratando de mantener
esta casa en funcionamiento. Y sus hijas fueron atendidas y yo solo estaba exhausto. No volvera a suceder. Michael Amiro detendidament por primera vez desde que había entrado en la habitación. Realmente la mido. Vio el agotamiento en sus ojos. La forma en que se balanceaba alegremente como si sus piernas no estuvieran del todo firmes. Nodola sus brazos y se dio cuenta de que las marcas oscuras que había visto no eran suciedad, eran mortones. El tipo que te da por cargar constantemente a los niños, mover muebles, hacer un trabajo físico interminable. Parecía una mujer al límite de sus igual que sus hijas. Ego que admitió para sí mismo el cuando fue último vez que tuviste una libra. Se encontró preguntando. Catherine Perpetuo, sorprendida por la pregunta. Yo. No sa. No nos meses. Unos meses. Repitió Michael. Catherine se. Supone que tienes los domingos libres. Eso está en tu contrato. Los niños también necesitan a alguien los domingos, dijo Catherine, simplemente. Y como normalmente trabajas, no pensé que tuviera sentido tomar el domingo libre, dijo Michael abruptamente. Este domingo arreglar el cuidado de las niñas? Con respeto, señor Lily, y Emma no. Responden bien a los extragos, después de que su madre se fue. Entonces estaría aquí se oyó decir Michael. Catherine lo miró fijamente. Sinner estaría aquí este domingo. Cuidará de mis hijas. Las palabras se sintieron extragas en su boca, como en idioma que solía habla, pero había olvidado ser Hartwell. No tin que, hasa, hate, esto solo, porque me excedí. No se excedió, dijo Michael, sorprendiente, osé sí mismo, con la admisión. Me dio la verdad. Eso es, raro, y valioso, incluso, cuando es, incómodo de escuchar. Miro, a Lily, durmiendo, pacíficamente, en su cama. He estado evitando ser padre porque, no quería, enfrentar, eso. No pude evitar que su madre se fuera. Pero eso no es justo para ellos. Why no es justo para este lever la carga solo? Catherine parecía que quería decir algo, pero dudó. Che instó Michael. ¿Es solo que lo extrañan mucho? Lily habla de usted constantemente. Emma la escribe notas que nunca la da porque está convencida de que no tiene tiempo para leerlas. Lo necesitan. Ustd Senior Hartwell, no su dinero, ni esta hermosa casa ni los juguetes caros. Necesitan a su padre. Michael sintió algo quebras en su pecho. ¿Dónde están estas notas? Las notas de Emma. En el cajón de su escritorio, arriba a la izquierda. Probablemente, hey 50. Michael salió del dormitorio y recorrió el pasillo hasta la habitación de Emma. Su hija de etos dormió letters. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada como solía estar el de su madre. Se acercó a su escritorio en silencio. Y abrió el cajón que Catherine la había indicado. Dentro había una pila de papeles, jabullos. Y notas con la cuidadosa letra de Emma. Michael se sentó en la cama de Emma y comenzó a leer a la luz de su lamparita. Querido papa, hoy aprendimos sobre el espacio en la escuela.
Quería contártelo pero ya te habías ido. Cuando me despert, sabías que los anhelos de Saturno están hechos de hilo. Creo que es genial. Con carico Emma, querido papá, sac una en mi examen de matemáticas. La señorita Walsh dio que debería estar orgullosa. Estás orgullosa de mí. Con carico Emma, querido papá, Lily volvió a tener una pesadilla. La señorita Walsh se quedó con ella. Ojalá estuvieras aquí para quedarte con ella. Ella te pidió que te cuidaras. Con carico Emma, querido papá, porchua. Nosotros hicimos algo mal. Con carico Emma. Michael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Como había permitido que la situación empeorara tanto. Como había estado tan concentrado en el trabajo que no te cuenta del dolo de su haja. Regresó a su habitación, donde Catherine seguía de pie con aspecto incómodo. Lavaría Lilia su propia cama. Empezó a decir, dia Michael, quería dormir aquí así. Que dejala dormir. Aquí. Esta noche me quedo con la habitación de invitados, Señor Hartwell. Why Catherine, gracias por estar ahí por ellas cuando yo no lo estaba. Por amarlas cuando era demasiado cobarde por enfrentarlas. La miro a los ojos. Voy a majora, a partir de ahora. A la mañana siguiente, Michael hizo algo que no había hecho en meses. Se despertó temprano. Y preparó el desayuno para sus hijas. Los huevos estaban un poco quemados, y los pancakes estaban torcidos. Pero cuando Emma y Lily Badgeron y lo vieron de pie junto a la estufa, sus rostros se iluminaron de tanta alegría que Michael sintió una impresión en el pecho. Papa gritó, Lily, corriendo hacia él. Ya estás en casa. Ya estoy en casa, carico, dijo Michael, levantándola. Y voy a estar en casa mucho. Emma se partida hora. Emma se mantuvo, ms cautelosa. Ya lo dijiste antes, dio en voz baja. Michael bajó a Lily. Y se arrodilló frente a Emma. Tienes razón. Lo hice y rompí esa promesa. Lo siento, lo siento mucho. Tenía miedo después de que Mama se fuera, y lo leave mal. Me metí de lleno nel trabajo porque no sabía cómo ayudarlas a ti. Y a Lily con sus sentimientos cuando ni siquiera podía controlar los míos. También estábamos tristes, dio Emma con la voz quebrada. Pero no estabas aquí. Lo sé, y lo siento. Pero ahora estoy aquí. Y no me voy a ninguna parte. Las notas anoche. Todas Emma abrió mucho los ojos. Lo hazeste. Sí. Y estoy muy orgullosa de ti. Eres inteligente, amable y mucho más valente que yo. Debería haber estado aquí para escuchar sobre los anhelos de Satano. Debería haber estado aquí cuando Lily tuvo pesadillas. Debería haber estado aquí para cenar. Voy a estar aquí de ahora en adelante, lo prometo. Pero siempre estás ocupado con el trabajo, dio Lily, tirando de su manga. Ya no. El trabajo es importante. Pero ustedes dos son importantes. Nada es importante que ustedes. Levanto la vista. Y vio a Catherine de pie en la porta, observando.
La señorita Walsh me ayudó a entender eso. Durante las siguientes semanas, Michael reestructura toda su vida. Ascendió a su director de operations para que manejara MS operations del de letters. Estableció limites firms. Nada de trabajo, después de las 6 p.m. Nada de trabajo, los domingos. No falter a la cena con sus hijas excepto en verdaderas emergencias. Asistió a las partidas de fútbol de MY al recital. De baile de Lily, ayudo con la tarea, y la leo, cuentos para dormir, y aprendió a trenzar el cabello con tutorials de YouTube que hicieron reír a sus hijas, y poco a poco, sus hijas empezaron a confiar en que se cuidarelators. Las pesadillas no cesaron de inmediato, pero se hicieron menos frecuentes. Emma empezó a dar sus notas directamente en lugar de esconderlas en su cajón. Lily empezó a dormir en su propia cama con más frecuencia, aunque a veces seguía metiéndose en su habitación en las noches difíciles. Catherine seguía siendo professional y eficiente, pero Michael notó que parecía aligera. Sonría se tomaba los domingos libres, como él había insistido. Aunque siempre dejaba notas de talada sobre los horarios y necesidades de la niña. Y los días que Michael teletrabajaba, buscaba excusas para entrar en la habitación donde ella estuviera trabajando, aparentemente para preguntar sobre asuntos de la casa, pero en realidad, porque disfrutaba de su compañía letters. Fue Emma quien finalmente lo obligó, 3 meses después de aquella noche. Papá dio una noche después de cenar. ¿Te vas a casar con la señorita Walsh? Michael casi se atragantó con el café. Che por che me preguntas eso. Porque la miras como el príncipe azul mira a Cenicienta en mi libro. Dio Emma con naturalidad. Y es simpática, nos quiere, y te hay sonreír. Además es guapa. Lily y yo decidimos que, queremos que, fuera nuestra nueva mamá. No puedes decidir. Así como así que, alguien si tu mamá. Dio Michael. Para su corazón, leche con fuerza. Por chu no. Pregunto Lily nuestra, vieja mamá. Ya no quería ser nuestra mamá. La señorita Walsh ya es basicalmente nuestra mamá. Nos cuida, nos lee, y nos besa las heridas. Simplemente no vive aquí todo el tiempo. Es complicado que eso, dio Michael con voz débil. Porque tienes miedo, dio Emma, mostrando una sabiduría que superaba sus 8 hijos. Tienes miedo de que se vea como lo hizo mamá. Michael miró a sus hijas, y se dio cuenta de que tenían razón. Sencha algo por Catherine, lo lavaba meses desorlando. Valoraba su opinión, buscaba su compañía, confiaba en su juicio, pero su estaba aterrorizado de risa de uzón de nuevo. Aterrorizado de que sus hijas se encargaran solo per perda o tira figura materna. Y si yo sentira algo por la señorita Walsh? Preguntó Michael con cuidado. ¿Cómo se sentirían ustedes dos al respecto? Contento. Dio Lily de inmediato. Amamos a la señorita Walsh. Es la mejor. Me sentiría bien, dio Emma, miseria. Porque la señorita Walsh no se iría letters. No es como mamá. Se cuida, incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
Recurdas cuando tuve, gripe y vomit, or por todas partes? La senorita Walsh lo limpio, mi sujeto, el pelo y, nunca piso, cara de disgusto. Mama solia obligart, a hasas cosas. Michael Recordo. Victoria siempre había sido, e principia con los aspectos, ms complicados, de la crianza. Y la senorita Walsh, Laura, avisas. Acadio Lily. Cuando cree, que no la vimos. Pero se cuida, de todos, modos. Y esois lo que hacken. Las verdaderas mamas. Michael Cincio en nudo, en la garganta. Cuando has visto Laura, a la senorita Walsh. Avisas, cuando hablemos de mama, dio ama. Laura porcas de triste por nosotros. Laura de verdad. No fingiendo, como cuando mama, la raba para conseguir, lo que querellators. Michael no tenía, ni adicusas. Ellos fueron tan perspicaces. Había visto tanto. Es domingo suda, con las niñas. El da, libra de Catherine. Mico tomo, una decisión. Le pidió, a su vicino, que cuidara, Emma y, Lily unas, horas, y luego conduyo hasta la dirección que Catherine había puesto en su solicitud de empleo. Vivía en un modesto complejo de apartamentos a las afueras del pueblo. Cuando ebrio, él. En la poro, con vaqueros, y en sudor, sin chilo, el pelo suelto, en lugar de recogido, parasha sorprendida. Señor Hartwell, está todo bien. Están las niñas. Las niñas están bien, dio Michael. Están con mi vecina. Puedo entrar. Catherine se juzó en lado. Con aspecto, confundido. Su apartamento era pequeño, pero estaba, impecablemente mantenido. Con muebles de segunda mano, y paredes cubiertas de libros. Michael nota una. Foto enmarcada en la mesita. Auxiliar. Catherine con una pareja. Mayor, y un niño pequeño. Mis padres y mi hermano, dio Catherine, siguiendo su mirada. Mi hermano tiene necesidades especiales. Vive in centro de atención. Una hora de aquí. Ahí Don Voilas, domingos a visitarlo. Mis padres fallecieron hace 3 años. Lo siento dio Michael y lo dicha en serio. Gracias. Catherine se cruzó de brazos. A la defensiva. Señor Hartwell, por chu esta, aquí. Michael respiró hondo. Pork mis hijes me. Preguntaron, si me iba. A casar con usted. Y me di cuenta de que no sabía chu. Responder porque en realidad no sé. Nada de usted zala del. Hecho de que es lo mejor que le ha pasado a mi familia en ecos. Catherine lo miró fijamente. Che. Teens razón en que no he estado presente, para mis hijas, pero tusa, los has amado, cuidado. Y, de alguna manera, los has mantenido, los une, cuando me estaba desmoronado. Has sido honesto conmigo cuando nadie, lo fue. Has hecho que mi casa vuelva a sentirse como un hogar. Se acerco un paso y me he enamorado. De ti probablemente un poco cada durante los últimos 3 meses. Tal vez Señor Hartwell, Michael, por favor, la mami Michael. Michael dujo Catherine, y su nombre sono diferente en sus labios. Intimo, eres mi jefe. Esto no es apropiado. Y no ser alguien a quien recurres solo porque convenga, porque ya estoy ahí. No eres convenient. Michael dio. Eres essential. ¿Hay una diferencia? Y sue tahafe lo que complica las cosas. Si esto te incomoda,
no lo volver, a mentioner, why nada cambiata. Pero Catherine, necesito que lo sepas, no eres la criada que estaba por aquí. Eres la mujer que vio a mi familia en su peor momento y decidió amarnos de todos modos. La mujer que me dio las tierras, verdades que necesitaba escuchar. La mujer que me hace querer mejor padre y mejor hombre. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. No puedo reemplazar a tu esposa. No quiero que lo seas dio Michael. Victoria nunca fue la madre que mis hijas necesitaban. Y, ciertamente, no fue la compañera que yo necesitaba. Pero tú me has mostrado lo que es el verdadero amor. Estar presente, todos los días, incluso cuando es difícil. Ser honesto, incluso cuando es incómodo. Elegir a las personas por encima de la conveniencia. Las amo, susurró Catherine. Emma y Lily, las amo tanto. Y las amo se detuvo. Dilo ánimo, Michael con suavidad. Yo también te amo, admitió Catherine. Pero Michael estoy autorizado. Soy la criada. La gente dirá cosas terribles. Dirán que te manipule, que te seduce por tu dinero. Déjalas hablar, dio Michael. Sa la verdad. Mis hijas saben la verdad. Y eso es todo lo que importa. Catherine escudrigo su rostro. Tu me preguntas. Te pregunto, si estarías dispuesto a ver a donde leva esto. Cenar conmigo. No como mi empleada, sino como alguien a quien quiero. Permitirme conocer como tú has conocido a mi familia. Y, con el tiempo, si esto funciona como creo, considerar construir una vida juntos. Tú, Emma, Lily, y yo. Eso es mucho, dio Catherine, pero sonreía entre lágrimas. Demasiado. Preguntó Michael. No dio Catherine. Es de lo que quería, pero me daba demasiado miedo esperar. Michael la atrajo hacia sías. Y, Catherine se acercó voluntariamente, apoyando la cabeza en su pecho. Se quedaron así un buen rato abrazados. Tus hijas van a ser insoportables. Cuando descubran que tenían razón, dio Catherine finalmente. Michael se rió. Claro que lo son. Emma ya me había dicho que lo sabía. Letters. Sencha algo, por ti porque miro como el príncipe azul mira a Cenicienta. Tu hija tiene una excelente capacidad de observación. Catherine dio que la heredo de ti. Michael dio. Les has enseñado a ambas a ver a la gente, a prestar atención. Es un don. Lo tomarán con calma, con cuidado, de ambos, conscientes de los sentimientos y necesidades de Emma y Lily. Catherine se muda de casa a un apartamento. Mejor que Michael la ayudó a pagar. Estableciendo límites claros entre su vida personal y profesional, salieron en citas formales, cenas fuera, películas, largos paseos, don hablaban de todo y de nada. Emma y Lily Esteban, encantadas, aunque Michael y Catherine se cuidaron de no cambiar demasiado ni deprisa.